বিজ্ঞানের প্রতি ক্ষুদে পড়ুয়াদের আগ্রহ এবং সৃজনশীলতার এক অনন্য ছবি ফুটে উঠল শিলচরে। শিলচর প্রণবানন্দ বিদ্যা মন্দিরে অনুষ্ঠিত হল প্রথম প্রণব বিজ্ঞান উৎসব 2026। একদিনের এই বিজ্ঞান উৎসবে শহরের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের হাতে তৈরি নানা বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রজেক্ট প্রদর্শন করেন। শুক্রবার প্রণবানন্দ বিদ্যা মন্দির প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে এই উৎসবের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাছাড় কলেজের অধ্যক্ষ অপ্রতিম নাগ, তৈমুর রাজা চৌধুরী, শশাঙ্ক ধর, অসিত চক্রবর্তী সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা। উৎসবের মূল আকর্ষণ ছিল ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের তৈরি বিভিন্ন মডেল এবং প্রজেক্ট। নিজেদের চিন্তা ভাবনা, উদ্ভাবনী শক্তি এবং বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে পড়ুয়ারা তৈরি করে সেগুলি প্রদর্শন করে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা জানান, প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই বিজ্ঞান উৎসবের লক্ষ্য শুধু প্রদর্শনী নয়, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতা, সৃজনশীল চিন্তা এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন পরিকল্পনার আগ্রহ তৈরি করা। আগামী দিনে বরাক উপত্যকার আরও বেশি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের এই ধরনের বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। First time our school is organizing such gala event, and we have been preparing for quite a long time, and as we can see, the outcome is quite overwhelming, and we all the teachers are very happy to have organized this event, and it was inaugurated by Mr. Opratim Nag, the principal of Kachar College, along with Taimur Raja Chaudhuri, the MD of Shamoik Prasham. So we have been focusing mainly on certain themes like renewable resources, then forest conservation, and many other points. So rest sir will speak about it. So please. Latent talent among the students and to ignite their innovative skills. Especially our school this year for the first time has taken this initiative to stage science exhibition Pranab Vigyan Utsav. Particularly in order to success this attempt, one committee was formed, Pranab Vigyan Utsav Committee 2026, which was chaired by actually so many teachers are involved there, but I like to mention here the name of Mr. Sonabhu Vardhan. He has taken the prime initiative along with other teachers, and you are everything observing today that it has already become successful. We are extremely immensely pleased to see it. Just to respond to our calls, the most respected personality of this Barak Valley, educationist, Mr. Opratim Nag, he is also the principal of Kachar College. He has given his valuable time in spite of his busy schedule here. He has cutted the ribbon and to start this program. And along with him, our respected and most popular personality of this Barak Valley, Mr. Taimur Raja Chaudhuri, was the managing director of Dainik Shamoik Prasham. He was also present here. We are extremely grateful to them, and we are also grateful to the students that have taken this initiative. Actually, motto is there. I have told it before that we are searching the latent talent, concealed talent among the students, and the innovative skill. Actually, they have it within themselves. They have it, but it requires ignition. So we are here. The teachers are here to ignite the fire, which will come out, and in future, out of this, the entire society will be uplifted. Nowadays, Government of India. Yes, the government of India is quite emphasizing on the skill development of the students. So we are here to actually to ignite the skills, and you can see this students here are quite innovative. Each and every model they have prepared
it has been prepared all by themselves. Yeah. Yes, the teachers were there as their support, but it has all been done by them entirely. So we are quite happy about it. One thing, what is the future plan? If someone is there, first selection, first, second, third, or something. So actually, it will in future, no, at present, it will motivate the children. You can do something. Yes, to develop their inner skills, and it's not just about science. You can see we have this poster drawing competition also. So we can see this handcrafted things and this paintings that has been created by the kids. So these are all extremely beautiful and extremely innovative. So it will motivate the kids in the future.